Permítame saludar, Laura, a Robert Blasier. Él es uno de los abogados de O.J. Simpson. Ana, la primera pregunta es si él mantenía contacto con él y sabía algo de su enfermedad. Mr. Blasier, thank you very much for your time today at W Radio. It's my pleasure. Let us begin by asking you about your, did you keep in touch with Mr. O.J. Simpson, and did you know anything about his battle with cancer? Yeah, I knew that he had cancer, and I had talked to his family just a couple of weeks ago, and but it was a surprise to learn that he had passed away. Nos dice que sí sabía que tenía cáncer y había hablado con la familia hace un par de semanas. Aún así, para él fue una sorpresa que haya muerto. Abogado Blasier, usted fue alumno del abogado Alan Dershowitz y también fue abogado en el juicio civil del señor Simpson. Pero, ¿cómo llega usted al caso de O.J. Simpson? Can you share with us the story about how did you end up being part of the dream team that defended Mr. O.J. Simpson in that very, controversial case back in the 90s? Yeah, I was an expert in DNA litigation, and back then it was a very new technology, and I was called upon by Barry Scheck to join the team, and so I went down to L.A. for 3 days and wound up staying for 3 years. Nos dice que él era experto en casos relacionados con ADN, con esa tecnología que en ese momento era relativamente nueva. Nos dice que Barry Scheck le pidió unirse al equipo. Iba a estar ahí en Los Ángeles inicialmente por 3 días y terminó permaneciendo 3 años. Grace, este realmente era un caso difícil de ganar. Él qué tan optimista era cuando empezó con el equipo de que este caso se iba a ganar. This was a very complex case, Mr. Blasier. How optimistic were you about, you guys ended up winning this case. How optimistic were you about this happening when you started in the case? Well, actually, there was a large amount of DNA evidence and other forensic evidence as well. So we were confident about the verdict, but we certainly didn't expect it to come back in 4 hours. And I was also the only attorney on the defense team that also worked on the civil case. So I worked and lived with OJ during the civil case, so I got to know him very well. Pues nos dice que había una gran cantidad de evidencia forense y relacionada también con el ADN, así que tenían confianza del veredicto. Lo que no esperaban era que saliera en solo 4 horas. Nos dice que era el único abogado de la defensa que había trabajado también con O.J. en el caso civil, así que estuvo con él bastante tiempo y lo llegó a conocer bastante. Dice que el único abogado que solo defiende inocentes es Perry Mason. Hoy usted, y eso es parte del ejercicio profesional, defender a personas que pueden eventualmente ser culpables, pero hoy usted diría, después de la muerte de O.J. Simpson, que usted sigue creyendo en la inocencia de él. Of course, that being a lawyer sometimes involves defending people that perhaps are not innocent or are not guilty as tried, we could say. But we wonder about your opinion. Nowadays, so many years back and after Mr. O.J. Simpson died, do you believe that he was innocent of the killing of his ex-wife? Well, I have the same answer I give everybody, and that is I wasn't there when the homicides took place, so I really don't know. And I've been in the business long enough, over 50 years, to know that I'm not the best person to make judgments about guilt or innocence. So I try to do the best job I can for my clients and leave it up to the jury to make a decision. Dice que va a dar la misma respuesta que siempre da cuando le hacen esta pregunta y es que él no estaba ahí cuando se llevó a cabo el homicidio, así que no sabe con certeza qué fue lo que pasó. Lleva ya 50 años en el negocio, así que sabe que no es la mejor persona para juzgar a una persona o decir si es inocente o culpable. Él hace el mejor trabajo que puede para defender a su cliente y pues eventualmente dejar que el jurado tome la decisión. ¿Hasta qué punto el factor racial contaminó la discusión jurídica en el caso de O.J. Simpson? In your opinion, how much did the race part of this whole case, get involved with the judicial part of it?
The race part was a very substantial factor. I mean, there were many other factors as well, but you just can't ignore the racial component. And while we were accused of using the quote unquote race card, you can't divorce the case from the racial issue. You just can't. So we had to deal with that, and there were interesting interactions with African American and white reporters who listened to the Furman tapes, and the reactions of Caucasians versus African American reporters was startling in my view, and I was very impressed with the fact that African American journalists said, "We know this. We know this happens," and all the Caucasian journalists were just flabbergasted at some of the things that Mark Furman said in the McKinney tapes about race. Pues nos dice que la parte racial fue un factor absolutamente importante y sustancial de todo el caso. Nos dice que no se puede ignorar el componente racial, aunque hubo otros factores que también tuvieron que ver en este caso. Nos dice que no pueden divorciar, por supuesto, el asunto racial de todo esto. Tenían que lidiar con eso y había unas interacciones interesantes entre los reporteros afroamericanos y los blancos y cómo reaccionaron y lidiaron con todo esto. Así que les sorprendía bastante digamos, la aproximación que hacía un lado del otro y de la interpretación que dieron en las cintas, pues, que se revelaron y que estuvieron, digamos, bueno, expuestas en este caso. Abogado Blasier, usted ya ha tenido la oportunidad hoy de hablar con los otros miembros del famoso equipo de abogados Dream Team, y si es así, ¿qué le han dicho? ¿Cómo reaccionan a esta noticia? Have you had the chance today of speaking with other members of that dream team? And if you have, what have they shared? No, I haven't, just because the news is so fresh. I just haven't had a chance to call anybody because I'm getting all these requests for interviews, which I certainly don't mind. No lo ha hecho, no puede hablar con nadie realmente porque la noticia es absolutamente reciente, pero nos dice que lo que sí ha recibido son muchas solicitudes de entrevista y pues no le molesta. Well, Mr. Robert Blasier, thank you so much for being today in OJ Radio. It's been a pleasure having you today in our show. All right, thank you very much.